হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমার হাতের এই সাউন্ড বক্সটি গত 1 বছর যাবৎ পড়ে আছে। বক্সের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কেবল ছিঁড়ে গিয়ে বক্সটি অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ে। বক্সে আলাদাভাবে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া, কেবলের মাধ্যমে অডিও ইনপুট দেওয়া এসব আমার কাছে ঝামেলাপূর্ণ হওয়ায় বক্সটিকে আর ঠিক করিনি। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার একটি সাউন্ড বক্সের প্রয়োজন হচ্ছিল, যার ফলে পুরাতন বক্সটিকে আবার খুঁজে বের করেছি। দেখব এটিকে কাজে লাগানো যায় কিনা। আমার কাছে যেহেতু তারযুক্ত বক্সটি অপছন্দনীয়, তাই চেষ্টা করব এর তারগুলো বাদ দিয়ে এটিকে একটি ওয়্যারলেস স্পিকারে কনভার্ট করার। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে শুরু করব ওয়্যারলেস স্পিকার বানানোর কাজ। তার আগে বলে রাখি, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন, কারণ আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া ইউটিউবে টিকে থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আশা করি আপনিও চাইবেন না আমার ব্যর্থতা। আর ভিডিওটি অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন, কারণ একটুখানি ভিডিও দেখে কেটে দেওয়া একটি নতুন চ্যানেলের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। সুতরাং সঙ্গেই থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে। ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স। কাজের সুবিধার্থে বক্সের সবগুলো পার্ট আলাদা করে নেব। এটি হচ্ছে বক্সের সার্কিট বোর্ড। এখানে কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে না। এবার তারগুলো চেক করে দেখব ঠিক আছে কিনা। একে একে সবগুলো তার চেক করে নিলাম, তারগুলো ঠিক আছে। এখানে একটি ছিদ্র করে নিয়েছি বক্সের চার্জিং সকেট লাগানোর জন্য। চার্জিং সকেট হিসেবে আমি এখানে ইউএসবি সকেটটি ব্যবহার করব। এখানে যে কোনো চার্জিং সকেট ব্যবহার করা যায়, কিন্তু আমার সুবিধার্থে আমি এটি ব্যবহার করছি। এতে আমি বক্সটিকে চার্জ করব এবং প্রয়োজন হলে ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি বেরও করতে পারবো। আর এটি কিন্তু কোনো সার্কিট বোর্ড নয়, এখানে শুধুমাত্র একটি ইউএসবি সকেট আছে, তাছাড়া কিছুই নেই। আঠা দিয়ে চার্জিং পোর্টটি বক্সের ভিতরে লাগিয়ে দিয়েছি। এবার অন্যান্য জিনিসগুলো সুন্দর মতো সেট করে নেব। আঠা দিয়ে 3টি জিনিস এইভাবে আটকে দেব। আটকে নিয়েছি, এখন কাজ করতে সুবিধা হবে। যেহেতু বক্সটি তারবিহীন চলবে, সুতরাং ব্যবহার করব একটি অডিও ব্লুটুথ রিসিভার সার্কিট মডিউল। এটি আমি 90 টাকায় দারাজ থেকে নিয়েছি, কেনার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব।
এখানে স্টেরিও অডিও আউটপুটের 3টি কানেকশন পয়েন্ট দেওয়া আছে। একটু খেয়াল করলে লেখা দেখা যাচ্ছে লেফট রাইট এবং মাঝে আছে গ্রাউন্ড। এর লেফট রাইট ও গ্রাউন্ডের সাথে এমপ্লিফায়ারের লেফট রাইট গ্রাউন্ড সংযোগ দেব। ভিডিওতে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এখানে ছোট্ট করে লেখা আছে লাল তারটি লেফট, সাদা রাইট ও সবুজ গ্রাউন্ড। তো সেই অনুযায়ী লাল সাদা সবুজ তারটি যথাক্রমে ব্লুটুথ রিসিভারের লেফট রাইট ও গ্রাউন্ডে লাগাতে হবে। লাগিয়ে নিয়েছি। এখন ব্লুটুথ সার্কিট ও এমপ্লিফায়ার সার্কিটের পাওয়ার ইনপুটের সংযোগ এক করে দেব। এক করে দিয়েছি। এখন বক্সটিকে পাওয়ার প্রদানের জন্য একটি পুরাতন মোবাইলের ব্যাটারি ব্যবহার করব। ব্যাটারির তার দুটি সার্কিটের পাওয়ার ইনপুটে জুড়ে দেব। জুড়ে দিয়েছি। এখন বক্সটি অন অফ করার জন্য এখানে একটি সুইচ লাগাবো। এবার চার্জিং সকেটের তার দুটি ব্যাটারিতে লাগিয়ে দেব। এখন স্পিকার সংযুক্ত করব।
সবশেষে তৈরি হয়ে গেল কাঙ্ক্ষিত ওয়্যারলেস ব্লুটুথ সাউন্ড বক্স। এখন এটিকে চেক করে দেখব এর পারফরমেন্স কেমন। হ্যাঁ, পারফরমেন্স বেশ ভালো, আশানুরূপ পেয়েছি, কিন্তু ভিডিওতে এর সাউন্ড কেমন শোনাচ্ছে তা অবশ্যই জানাবেন। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিন, ভালো না লাগলে কমেন্টে জানিয়ে দিন। আর এরকম নিত্য নতুন প্রয়োজনীয় সব ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর আমার জন্য দোয়া করুন। ধন্যবাদ।